Council of Advisors decide to observe July Shaheed Diwas on July 16 and July Mass Uprising Day on August 5. No special observance on August 8. Prime suspect in violence against women case in Kumilla's Muradnagar, Fajar Ali, arrested from Jatrabadi in the capital. Total 5 people arrested. Government shocked in Muradnagar rape incident. Government to try this incident with utmost importance, says law advisor. National Citizen Party NCP announces month-long program in July. Student and People Freedom Day on August 5, says Nahid Islam. National Consensus Commission meets with political parties on 7th day of second phase dialogue to discuss unresolved issues of reform proposals. ICT sets July 3rd for hearing of the accused on charge framing in Chankharpur 6 people murder case. At least 45 Palestinians killed in Gaza in Israeli attacks today. The victims include aid seekers. And in Myanmar, Bangladesh trashed Bahrain 7-0 in AFC Women Asian Cup football qualifiers. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV News. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Moving on to the details of those and other stories. The Council of Advisors has decided to celebrate July Shaheed Day on July 16 and July Mass Uprising Day on August 5. There will be no special celebrations for August 8. The decision was taken at the Advisory Council meeting held at the Chief Advisor's office in Tejgaon today. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus presided over the meeting. The meeting also approved a proposal to add new provisions to Section 173A of the Criminal Procedure Code to reduce fake, false and harassing cases. Besides, the Advisory Council approved a draft proposal to sign an MOU to establish an Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Dhaka for 3 years. Later, Law Advisor Dr. Asif Nazrul and Press Secretary to the Chief Advisor Shafiqul Alam briefed journalists at the Foreign Service Academy about the decision of the Advisory Council. আমরা একটা চেঞ্জ এনেছি সিআরপিসির খুবই গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জ। এই চেঞ্জে বলা হয়েছে, আপনারা জানেন একটা মামলা যখন হয়, হত্যা মামলা, এটা ইনভেস্টিগেশনে 2 বছর 3 বছর 4 বছর লাগে এবং এটার মধ্যে শত শত লোককে আসামি করা হয় এবং এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার এক ধরনের মামলা বাণিজ্য থাকে। সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা একটা নতুন বিধান করেছি। সিআরপিসিতে 173A নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন বিধানে বলা হয়েছে পুলিশ কমিশনার, এসপি বা এসপি পদমর্যাদার, কোনো জেলার এসপি পদমর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তা উনার নিয়ন্ত্রণাধীন বা এখতিয়ারাধীন কোনো বিষয়ে বা কোনো মামলার বিষয়ে উনার যদি মনে হয় যে এটা করা যৌক্তিক, তাহলে উনি ইনভেস্টিগেশন যে অফিসার আছে সে ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে বলতে পারে যে তোমার মামলার তদন্তের ব্যাপারে একটা প্রিলিমিনারি প্রাথমিক রিপোর্ট দাও, তদন্ত করে এখন পর্যন্ত কী তথ্য পেয়েছো এটা প্রাথমিক রিপোর্ট দাও। সেই প্রাথমিক রিপোর্টটা যখন ইনভেস্টিগেশন অফিসার প্রিপেয়ার করবে, করার পর আমাদের যে এসপি সাহেব আছেন বা পুলিশ কমিশনার আছেন তারা ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে বলবে এই প্রাথমিক রিপোর্ট বা প্রিলিমিনারি রিপোর্টটা, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট, এটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দাও। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেয়। 100 জন লোককে আসামি করা হয়েছে, তার মধ্যে 90 জনের ব্যাপারে কোনো অভিযোগই আসলে নাই, কোনো 90 জনের বিষয়ে কোনো সাক্ষী নাই, কোনো এভিডেন্স নাই, কোনো ইনসাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স, যা এভিডেন্স আছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে না, তাহলে উনি সাথে সাথে প্রি ট্রায়াল স্টেজেই তাদেরকে ওই মামলা থেকে মুক্ত করে দিতে পারবেন। আবার তদন্ত চলাকালে পুলিশ যদি তদন্ত শেষ হওয়ার স্টেজে যদি দেখে, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট যখন জমা দেবে, পুলিশ যদি দেখে যে না, যাদেরকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে আসলেই পরবর্তীকালে সাবস্ট্যান্টিভ সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে,
তখন পুলিশ যে রিপোর্টটা আদালতে জমা দিবে ইচ্ছা করলে ওনারা ওই ব্যক্তিদের নাম যাদের ব্যাপারে পরবর্তীকালে যথেষ্ট অভিযোগ পেয়েছেন তাদের নাম আবার ইনক্লুড করতে পারবেন। UNOHCHR এর যে অফিসের প্রধান ওয়ালকার চুর্ক উনি আমাদের দেশে সফর করেছিলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক যে অফিস সেই অফিসের একটা মিশন শাখা বাংলাদেশে ওনারা খুলতে চাচ্ছিলেন। তো এই আলোচনা একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আমরা যে ড্রাফট MOU বা সমঝোতা স্মারক সেটা আজকে মন্ত্রী পরিষদের সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। আশা করি আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে MOUটা সাইন করতে পারবো এবং এটার ভিত্তিতে বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক একটা অফিস হবে। অফিসটা হবে প্রাথমিকভাবে 3 বছরের জন্য। দ্বিতীয় বছরে যদি দুই পক্ষ মনে করে রিনিউ হওয়া দরকার তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেখতে পারবে। মুরাদনগরে যে জঘন্য আপনার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সেটা আমরা বাংলাদেশের যে কোনো সাধারণ নাগরিকের মতো আমরা সবাই মর্মাহত, ক্ষুব্ধ। প্রধান আসামি সহ যারা এই ছবিগুলা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা করেছে, অত্যন্ত দায়িত্বহীন অপরাধমূলক কাজটা করেছে, সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই ঘটনার বিচার করব, এটা আমরা বদ্ধপরিকর। Fajr Ali, the main accused in the widely discussed case of violence against women in Kumilla, Muradnagar, has been arrested. Police arrested him this morning from Jatrabari in the capital. Last Friday, the victim filed a case with Muradnagar police station, with Muradnagar naming Fajr Ali as the accused. Earlier, 4 people were arrested for sharing a video of the incident on social media. Kumilla District Superintendent of Police Nazir Ahmad Khan said that on the night of 26th of June, locals in Ramchandrapur Pichkitta village of Muradnagar detained and beat Fajr Ali, accused him of raping the wife of an expatriate. Later, the injured Fajr Ali fled the scene. Some of the people present recorded a video of the victim and spread it on social media. On information, Muradnagar police quickly arrived at the scene and took legal action. Based on the victim's written complaint, a case was filed under the Women and Children Repression Prevention Act at Muradnagar police station. Accused Fajr Ali is the son of Shohid Mia from the Purvapara area of Bahirchor Pachkitta village. National Citizen Party NCP has announced a month-long program to mark the first anniversary of the July uprising. The announcement was made today at a press conference held at the party's temporary office in the capital's Bangla Motor. NCP convener Nahid Islam unveiled the program details. Nahid Islam stated that from 1st of July to 30th of July, the NCP will observe a nationwide campaign titled July March to Build the Nation. He informed that the march will commence with paying respects at the grave of Shahid Abu Saeed. The march will travel across the country and eventually return to Dhaka. In addition, on 16th of July, the NCP will observe Anti-Discrimination Martyrs Day in memory of martyred Abu Saeed. He further announced that on 3rd of August, a declaration program titled July Declaration of the Student People will be held. Nahid Islam emphasized the need for the July Declaration to ensure constitutional recognition of the historic July context and to honor the martyrs properly. He added that the manifesto event for the July Declaration, in collaboration with student and public representatives, will be organized on 3rd of August. NCP will commemorate 5th of August as the Student People's Liberation Day, Nahid added. National Consensus Commission Vice Chairman Ali Riaz has expressed hope for consensus among political parties on establishing an accountable state. He expressed the hope while briefing at Foreign Service Academy after discussion of 7th day of second phase dialogue. Professor Ali Riaz stated that it is not necessary for political parties to agree on every issue. Despite differences of opinion during the discussions, the parties are expected to reach a consensus. Later, leaders of various political parties including BNP, Jamaat-e Islami, NCP, AB Party, Gono Odhikar Porishod and Islami Andolon spoke on the media.
International Crimes Tribunal set July 3rd for the hearing of the accused on charge framing in the case of Chankarpul 6-people murder during July-August. The three-member tribunal led by International Crimes Tribunal 1 chairman Justice Mohammad Ghulam Murtaza Majumdar gave the order today. The other members of the tribunal are Justice Mohammad Shafiul Alam Mahmood and Justice Mohammad Mohitul Haq Inam Chaudhry. The prosecution lawyer sought time for hearing and the tribunal granted. Later, prosecutor Mizanul Islam told newsmen that the prosecution have received the probe report of the Shahid Abu Said killing and 6-body burning of Ashulia case. The family of former General Secretary of Khilgaon Thana Chhatro Dol, Nuruzzaman Joni, has filed a complaint in the court regarding his disappearance and murder. Johnny's father, Mohammad Yaqub Ali, launched the complaint at the International Crimes Tribunal today. According to the complaint, Nuruzzaman Joni was abducted by the members of the law enforcing agencies on July 18 in 2015. Later, on July 20, he was shot dead in the name of crossfire. At that time, 16 marks of bullets were found in Johnny's body, informed the victim's family members. In this case, complaint has been filed against 62 people, including former DMP Commissioner Asaduzzaman Mia and 14 policemen. The Appellate Division of the Supreme Court has suspended the previous order issued by former Acting Chief Justice Abdul Wahab Mia, which had accepted the service discipline rules for lower court judges. It also granted leave to appeal against the earlier verdict that had endorsed the rules. A 6-member bench led by Chief Justice Dr. Syed Rifat Ahmed passed the order this morning. As a result, there is no longer any legal barrier to conclude the ongoing High Court hearing on the writ petition concerning Article 116 of the Constitution. Advocate Muhammad Shishir Monir argued in favor of the petition in court, while Attorney General Muhammad A.M. Asaduzzaman represented the state. In continuation of the landmark Masdar Hussain verdict on the separation of the judiciary, the Bangladesh Judicial Service Rules 2017 were published in a Gazette notification on the 11th of December of the same year. Based on these rules, a 5-member appellate division bench had issued an order on 3rd of January 2018. Seeking a review of that order, Advocate Muhammad Shishir Monir, along with 7 other lawyers, filed a review petition as third parties in May this year. The petition was first raised in the Appellate Division's Chamber Court on 21st of May last. On that day, the court scheduled it for a full hearing on the Appellate Division. Following that, the hearing took place on 27th of June. After the hearing, the Appellate Division set today for delivering the verdict. And now, international news.